functional analysis course would help you in the long run. So that will be it about bosonic variables, and now I want to move to fermionic variables. So if you have any questions, you may ask now. I'm actually একটু তাড়াতাড়ি টানতেছি because we are already, we are a bit behind actually. So anything else from the bosonic part? I don't think so. Okay. Acha, is Nian here? ফোন দিছিলাম ধরে নাই। Okay. What about the other people? How many of you are here? I think Shujosh is here, Nahi is here, Saif, Shithima, Rafid. I mean the back students. What about the rest? I think Rahul is here. Yeah. And okay, I am missing 5 people. Okay. Yeah. Fermionic variables. So in fermionic, or again, you can also call it Grassmann variables as well. So to start with fermionic variables, or so to say Grassmann variables, we stress the fact that they are anti-commuting numbers, but then we again stress the fact that they are nothing like numbers or matrices. I personally do not know any representation of Grassmann numbers, okay? So that's one way to say it. So a Grassmann number, how can we define Grassmann numbers? Well, first of all, there is this anti-commutative property, commutating property. And second of all, what we can do is that we can define a set, okay? Let's say a set. That set is given by S with some distinguished Grassmann numbers, some theta of them. For now, we are not, making any comment whether they can be finite, infinite, or something like that. All we know that is that if we have a set of Grassmann numbers, then for any 2 element from this set, let's say some theta I, theta j, that belongs to our set. This is true. Okay, and because of this, we will actually have some interesting properties. Okay, I actually shouldn't write delta ij, I mean the anti-commute, right? So maybe what I should do is that I should tell you these two are different and make your life simpler by just putting a 0 over there. I think that should be more convenient. I and j not equal, I not equals to j. Okay, and if you want to expand the anti-commutator, this is theta I, theta j plus theta j plus theta, sorry, not plus, theta j, theta I equals to 0. So from this anti-commutating relationship, let's say equation 1 or equation 2, whatever we want to call it, we can see some very interesting properties. So I have a question for you people. What is theta I squared? What do you think? Let's say there is some 0. Grassmann number theta 0. Okay, why is that? Which anti-commutator জন্য So anti-commutator তো theta I, theta j. তাহলে theta I squared 0 কেন? If you set I equals to j, then you can... Yeah, exactly. So তার মানে কি, তোমার একটা Grassmann নাম্বার থাকলে তুমি জীবনে এটার স্কয়ার করতে পারবা না, রাইট? ওইটাকে নিজের সাথে একবার মাল্টিপ্লাই করলে সেটা 0 হয়ে যাইতেছে। So how about this? Theta to I to the power 100, or 101. Also 0. 0. আচ্ছা এই 0 তো আর নাম্বার 0 না না? No, this is a number 0.
What do you mean by a number 0 or something else 0? Well, I mean, I think he's saying because we said that Grassmann numbers are যেহেতু not really Grassmann numbers. No, numbers there is no representation like that. No, so no, এই no, জিরোটা তো no, লাইক no, 0 is 0, man. হ্যাঁ Yeah, I mean that's what people do. They say that there is no representation for Grassmann numbers, or sort of like, they are not matrices. First of all, that's a very important notion, because when we say that these things anti-commute, আমাদের natural instinct কি আসে যে maybe they are some sort of a matrix, right? But they are not আর কি। হ্যাঁ, এখন ফার্মিয়নিক কেসে যেটা হয়, ফার্মিয়নিক ফিল্ড গুলো তোমার গ্রাসম্যান ভ্যারিয়েবল দিয়ে ডিফাইন করা যায়। হ্যাঁ, ফার্মিয়নিক ডিরাক ফিল্ড গুলো যে সাই দিয়ে লেখে সেগুলো ফার্মিয়নিক ভ্যারিয়েবল বা গ্রাসম্যান নাম্বার দিয়ে করা যায়। এখন সেইখানে ওইটা একটা ফিল্ডের রিপ্রেজেন্টেশন থাকে। দ্যাটস ওয়ান থিং আই নো। বাট দুইটা ফিল্ড তো অ্যান্টি কমিউট করতেই পারে। মানে তুমি চিন্তা করো না যে দুইটা স্কেলার ফিল্ড আছে, দুইটা বোসনিক পার্টিকেল আছে, তাই না? তো ওইখানে যদি ফিল্ডগুলা কমিউটেটর যদি কোনো কারণে 0 আসে, দুইটা ফিল্ডের কমিউটেটর কিন্তু ডেল্টা থাকে, এটা জানো? আচ্ছা, হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা একটু উইয়ার্ড লাগবে। তো ওরকম আর কি। দিস ইজ নট দ্য, মানে তোমার কোশ্চেন আমি বুঝতে পারছি। সাইফ আমাকে যেটা পয়েন্ট করলো, যে আমরা যেহেতু বলতেছি যে এটা আসলে মানে আমরা তো এটাকে নাম্বার বলতেছি, বাট এট দ্য সেম টাইম আমরা বলতেছি যে এটা রিপ্রেজেন্টেশন ওই 0 না, নট দ্য রিয়েল নাম্বার ইজ 0 or something like that. But yeah, this is real number is 0 আর কি আসলে। আর তুমি যদি গ্রাসম্যানের এইভাবে কোনো কিছু চিন্তা করতে চাও, ইটস এ 0 বাই 0, আই মিন এই গ্রাসম্যান নাম্বারের যে রিং টিং আছে এখানে কোনো একটা 0, মানে 0 কি করে অ্যাডিশনের ক্ষেত্রে আইডেন্টিটি না, অ্যাডিটিভ আইডেন্টিটি। হ্যাঁ, ওইরকম ভাবে চিন্তা করতে পারো আর কি। আচ্ছা, মানে এটা তোমার কম্পিউটেশনে কোনো ইফেক্ট ফেলবে না, আনলেস ইউ আর মাল্টিপ্লাইং sort of stuff. স্যার ওই সেকেন্ডে থিটা আই টু দি পাওয়ার, মানে সেকেন্ডটা বুঝিনি, ওটা কি লিখেছেন? 101। 101, এটা যে কোনো পাওয়ার হলেই কি 0 হবে? তোমার স্কোয়ারই তো 0, সো 101 কে তুমি ডিকম্পোজ করতে পারো না? 99 এর সাথে 2 যোগ করলে 101, রাইট? ও আচ্ছা, বুঝেছি। So yeah, so any higher power of any Grassmann number goes to 0. So this is one interesting property, এবং এটা থেকে দেখবা যে আরো কিছু জিনিসপত্র বের হয়ে আসবে। সো আমরা যেটা করতে পারি এখন, যেহেতু আমরা এই প্রপার্টিটা দেখলাম, আমরা একটা ফাংশন অফ Grassmann নাম্বার ডিফাইন করতে পারি, সিঙ্গেল Grassmann নাম্বার, লেটস সে, মানে ফাংশন অফ এ সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবলের মতো। ওকে, সো কনসিডার দ্য কেস f of theta, এন্ড এখানে আমি একটা খুব হিউজ লেভেলের অ্যাজাম্পশন করে নিতেছি, যেটা ফিজিক্সের বইতে করে। এটা করা যায় যদি তুমি ফাংশন গ্রাসম্যান নাম্বারের ডেরিভেটিভ ডিফাইন করো, বাট আমি ওইটা একটু পরে করব। সো এই জন্য বলে নিচ্ছে যে অ্যাট দিস পয়েন্ট ইটস লাইক অ্যান অ্যাজাম্পশন। ওকে, লেটস সে আমাদের কাছে একটা ফাংশন আছে which contains a Grassmann number as some variable. আমরা এটাকে পাওয়ার সিরিজ এক্সপ্যান্ড করতে চাই। সো পাওয়ার সিরিজ এক্সপ্যান্ড করা আমরা রিয়েল ভ্যারিয়েবল ক্ষেত্রে যেভাবে করি আমরা সেভাবে করব। ফর নাও আমরা ওইভাবে করতেছি। এন্ড এগেইন I stress on the fact that this is a function of a single Grassmann number or a single Fermionic variable or Grassmann variable, যেটা বলতে মন চায় বলতে পারো, I don't mind. So we can write this thing as this. Again, this is a power series expansion. So since theta square is 0 for any Grassmann variable, you immediately see that all these terms, they're just zeros, right? Or so to say, ওই সেটের ভিতরে যে additive identity, not the set, well, they should form a group first or a ring in order to generate this additive identity, but that's another matter. যেহেতু থিটা স্কোয়ারটা 0 আসে, এই হায়ার অর্ডার পাওয়ারগুলো কিন্তু সব চলে যায়, রাইট? এটা কি বুঝছো? This is pretty easy to see because theta square is 0. So this f of theta is just this. So if you encounter any function of a Grassmann variable, they are just linear functions on that variable.
এ আর বি কি জিনিস সেটা পরে দেখা যাবে। ফর নাও দে আর জাস্ট সাম কমপ্লেক্স নাম্বারস, ওকে, and in fact they are complex numbers, but অবস্থা ভেদে হয়তো বা আমরা ওদের এক্সপ্লিসিট ফর্মুলা বা ফাংশনের সাথে কিভাবে রিলেটেড এটা ডিটারমাইন করতে পারি। তাহলে গ্রাসম্যান নাম্বারগুলো কমপ্লেক্স নাম্বারের মতো স্কোয়ার করা ইত্যাদি ইত্যাদি করা যায়, শুধু পার্থক্য হচ্ছে থিটা স্কোয়ার হয়ে গেলে 0 হয়ে যায়, আর ওইখানে আই স্কোয়ার হয়ে যে -1 হয়ে যেত। ওয়েল আই তো নিজের সাথে অ্যান্টি কমিউট করবে না নাকি? মানে আই এর সাথে আই যদি অ্যান্টি কমিউট করাও ইউ উডন্ট গেট আ 0, রাইট? আই এর সাথে আই কমিউট করে, অ্যান্টি কমিউট করে না। ও আচ্ছা, Like this is I square, suppose, and plus this is I square, মানে I square, yeah, this is 2I square, okay. So এই অ্যান্টি কমিউটেটরটা হচ্ছে গিয়ে that's the thing that sets Grassmann variables apart from, you know, the real or complex variable stuffs. So this is how your function goes for a Grassmann variable. Now let's say you have a multivariable function of Grassmann variables or Fermionic variables. Let's write that as some f of theta bar. এটা Osborne notation, কেউ চাইলে উপরেও দিতে পারো, and theta bar means theta 1, theta 2, theta 3, da 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 da, অনেকগুলো আছে, ওকে। সো Osborne যেটা করে সে হচ্ছে কি ইন্ডেক্সিং দিয়ে কাজ করে। সো আমরা যদি ওই নোটেশনটা ফলো করি, জাস্ট লাইক দিস সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবল থিং, আমরা মাল্টি ভ্যারিয়েবলের জন্য আমরা এক্সপ্যান্ড করতে পারি, মানে পাওয়ার এক্সপ্যানশন, ওকে। So this expansion will look something like this. Yeah, why? I mean notes so same notation use করছি, তোমরা চাইলে different notation use করতে পারো, I don't mind. There is a simple one as well. Instead of this I1s you can just write A1 theta 1 plus 1/2 of 1 2 theta 1 theta 2 1 by, it's actually a factorial A1 to 3 theta 1 theta 2 theta 3 এরকম, and ultimately you can have, let's say, n terms 1 2 3 da 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 n theta 1 theta 2 da 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 theta n, and you do realize যে আমরা এখানে কি কি টার্মগুলো নিতেছি, since it's a function of multivariable, আমরা যদি পাওয়ার এক্সপ্যান্ড করতে চাই in terms of those thetas, আমাদেরকে সেই টার্মগুলো নিতে হবে যেখানে কোনো থিটা একবারে বেশি রিপিট হবে না, রাইট? এটা কি বুঝছো এই এক্সপ্যানশনটা? হ্যাঁ, কারণ মানে যদি ধরো যে এই টার্মটাতে ধরো এখানে যদি আমি আরেকটা থিটা নিতাম, আমি কিন্তু থিটা 2 আর থিটা 1 কি করে অ্যান্টি কমিউট করে, রাইট? অ্যান্টি কমিউট বলতে থিটা 2 থিটা 1 ইজ ইকুয়ালস টু মাইনাস থিটা 1 থিটা 2, রাইট? সো আমি একটা মাইনাস এন সামনে এনে আমি কিন্তু এই টার্মটাকে পুরোপুরি জিরো বানাই দিতে পারতাম, রাইট? আচ্ছা, তো এই এখন কারণে থিটা 2 থিটা 1 টাইপ কোনো টার্ম থাকতে পারবে না এরকম? ওইখানে একটা জিনিস আসতেছে ওইখান থেকে যে A1 2 তুমি যেটা বলছো, হ্যাঁ দ্যাটস ট্রু, মানে এটা তো ইন্ডেক্স অর্ডারে আমরা এগুলো যাচ্ছি যে থিটা 1 থিটা 2 থিটা 3, এখন থিটা 2 থিটা 3 থিটা 1 এই ধরনের পারমিউটেশন, মানে তুমি রিভার্স অর্ডারে চিন্তা করতে পারো, তারপর মিক্স আপ চিন্তা করতে পারমিউটেশন পারো, গুলো আর কি ওটা। হ্যাঁ সেগুলো হচ্ছে এই A1 2 যেগুলো আছে না এগুলা ক্যারি করে, ওই পারমিউটেশন গুলো তুমি এই ইসের ভিতরে ঢুকাই দিতে পারো আর কি, আচ্ছা প্লাস মাইনাস টাইপ মানে করে। থিংক অফ ইট লাইক দিস, ধরো যে তুমি ইনস্টেড অফ, আর এই যে ফ্যাক্টোরিয়াল গুলো আসে, এই ফ্যাক্টোরিয়াল গুলো আসে ওই পারমিউটেশন গুলো তোমার টেম করার জন্য। ফর এক্সাম্পল ধরো যে আমরা জানি না, বুঝছো, যে পাওয়ার এক্সপ্যানশন কিরকম হবে আর স্টাফ লাইক দ্যাট, হ্যাঁ। সো দেখো আমরা যে সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবলের জন্য করছি আমরা কিন্তু এবিসিডি করছি, আমরা কিন্তু কোনো কিছু ফ্যাক্টোরিয়াল দিয়ে ভাগ করি না, রাইট? এখন আমরা ফ্যাক্টোরিয়াল গুলো কেন আনতেছি, এটা ভালো একটা পয়েন্ট বলছো, সেটা হচ্ছে যে আমি এটাকে ফার্স্টে লিখতে পারতাম কি a প্লাস a1 থিটা 1, লেটস সে কি বলবো এটাকে, লেটস সে k সাম k, আমি কোনো ইন্ডেক্স দিচ্ছি না, থিটা 1 থিটা 2, তারপর আমি কি লিখতে পারতাম p থিটা 2 থিটা 1, p থিটা 2 থিটা 1। এখন থিটা 2 থিটা 1 আমি কি ইন্টারচেঞ্জ করতে পারি উইথ দ্য মাইনাস চলে আসবে মাইনাস সাইন, so minus তখন k term 1, মাইনাস p টাইমস হচ্ছে থিটা and 1, so this is k minus p,
টাইমস থিটা 1 থিটা 1 থিটা 2, রাইট? আচ্ছা হ্যাঁ এখন দেখো থিটা 1 আর থিটা 2 এর নিজেদের ভিতরে কয় ভাবে সাজানো যায়? দুই ভাবে এক্স্যাক্টলি, one half. This is in fact the antisymmetric product আর কি। ভাগটা করলাম কেন? ভাগ কেন করব? এটা বুঝাইতে গেলে সিমেট্রিক আর অ্যান্টিসিমেট্রিক প্রোডাক্ট বুঝাইতে হবে। সো পারমুটেশন কম্বিনেশনে যখন ওই যে আমাদের মিলে যায় তখন তো আমরা ভাগ করে দিই, তাই না? মানে দিস That's ইজ it. লাইক ইউ আর, মানে তুমি ওভার কাউন্টিংটা টেম করতে চাইতেছো। দ্যাটস ওয়ান ওয়ে টু সি ইট, আই থিংক দ্যাটস হাউ আই সি ইট। ইউ আর জাস্ট টেমিং ইউর ওভার কাউন্টিং, the number of times you're over counting. For example, take this term. এখানে তোমার কতগুলো টার্ম আছে? তোমার n সংখ্যক টার্ম আছে, নিজেদের ভিতরে n ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়েতে সাজানো যায়, রাইট? হ্যাঁ তাহলে তুমি কি করবা? আচ্ছা মানে আমি যেটা ভাবতেছিলাম যে এই ইন্ডেক্স গুলো তো আমরা সেভাবেই নিতে পারি যে যাতে ফ্যাক্টোরিয়াল টার্ম গুলো না লাগে, বা আমরা ওই ফ্যাক্টোরিয়াল টার্ম গুলোকে ওই কোএফিসিয়েন্টস গুলোর মধ্যে অ্যাবজর্ব করে নিতে পারি না? কোএফিসিয়েন্টস গুলোর ভিতরে অ্যাবজর্ব করে নিতে পারি, হ্যাঁ পারি, সমস্যা নাই। ইউ ক্যান ডু দ্যাট ইফ ইউ ওয়ান্ট, বাট এই কোএফিসিয়েন্ট গুলোর আর একটা মজাজা আছে, ওটা আমি দেখাইতেছি। আচ্ছা মজাজা বলতে ইউ উইল রিয়েলাইজ যে এগুলো আসলে সবগুলো অ্যান্টিসিমেট্রিক। a12 is equals to minus a21, এটা তো এখান থেকে এক্সপ্লিসিটলি দেখা যাইতেছে যে k মাইনাস p আর এই দুটো যদি আমি উল্টায় দেই, হ্যাঁ মাইনাস চলে আসতেছে, বাট there is a nice way to see it as well. আচ্ছা ঠিক আছে, আই থিঙ্ক এই পার্টটা সবার মোটামুটি ক্লিয়ার আই থিঙ্ক। অ্যান্ড ওকে, সো আমার স্টেটমেন্টটা হচ্ছে যে এই a12 is equals to minus a21 এরকম। তারপরে a123 এটা হবে হচ্ছে গিয়ে কত? মাইনাস a213 is equals to a2, তারপর কত আসবে? আই থিঙ্ক 3 আসবে, ইয়া 231 এরকম। মানে পাশাপাশি দুইটা ইন্ডেক্স যদি কেউ ইন্টারচেঞ্জ করে দে পিক আপ আ মাইনাস সাইন, এরকম আর কি। অ্যান্টিসিমেট্রিক কেন? এটা খুব ইজিলি দেখানো যায় যদি এই ফাংশনটাকে আবার এই যে একটা এক্সপেনশন করা হয়েছে, এটাকে যদি আবার লেফট হ্যান্ড সাইডে তুমি এক্সপ্যান্ড করো, বাট দিস টাইম হোয়াট ইউ আর ডুইং ইজ দ্যাট ইউ আর টেকিং থিটা টু থিটা 1 ফার্স্ট, ওকে? লাইক তুমি এটাকে এইভাবে এক্সপ্যান্ড করতে পারো, a প্লাস a1 theta 1 1/2 factorial a21 theta 2 theta 1, just to be consistent with your notations, and you will immediately realize যে এই দুটাকে যদি তুমি ইকুয়াল করো, কারণ টার্ম বাই টার্ম তো ইকুয়াল হইতে হবে, একই তো ফাংশন, রাইট? সো টার্ম বাই টার্ম থিটা 1 থিটা 2 তো হচ্ছে ইয়া মাইনাস থিটা 2 মাইনাস থিটা 2 থিটা 1, ওখান থেকে হচ্ছে এই দুটো চলে আসতেছে, আচ্ছা এরকম আর কি। আর এই ফ্যাক্টোরিয়াল গুলো আসলে ওভার কাউন্টিংটাকে টেম করা লাগে, বাট এটা আর একটু এক্সপ্লিসিটলি দেখাইতে পারলে ভালো হতো, বাট রিমাইন্ড মি অফ দিস ইন দ্য টিউটোরিয়াল, ওকে? আমাদের নেক্সট টিউটোরিয়াল ক্লাসে আমরা আমাকে একটা রিমাইন্ডার দিও যে হাউ ডু ইউ অ্যাকচুয়ালি টেম দ্য ওভার কাউন্টিং, বিকজ ফার্স্ট আই হ্যাভ টু শো ইউ হোয়াট আর সিমেট্রিক অ্যান্ড অ্যান্টিসিমেট্রিক পার্টস, দেন আই উইল বি এবল টু মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে আসলে কেন ফ্যাক্টোরিয়াল গুলো লাগতেছে। ওকে, সো এই পর্যন্ত ফাংশনস অফ গ্রাসম্যান নাম্বার উইথ মাল্টিভেরিয়েবল ইয়াডা ইয়াডা ইয়াডা, এই পর্যন্ত কারো কোনো কোশ্চেন আছে? ওকে, সো প্রথম এফ থিটা যে দেখালেন ওইখানে a প্লাস বি থিটা হলো, ওখানে কি থিটা একটা আর সেকেন্ডটাই হচ্ছে থিটা অনেকগুলো? ইয়া, ফার্স্ট এটা সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবল, তারপরটা মাল্টি ভ্যারিয়েবল। ওকে, এনিওয়ান আর কারো কোনো কোশ্চেন? Okay. No questions. Okay, so let's move on to fermionic derivatives. The fermionic derivatives are defined with the spirit of the bosonic derivatives. The thing that I wrote earlier, that in your bosonic case you can
define your derivative to be such a quantity that is, that satisfies this relation. Okay, so the Fermionic derivative is defined analogously, but this time instead of the commutator, you have the anti-commutator. Theta I, theta j, theta I j. Something like this. This is how we define the derivative of a Fermionic variable. So if you expand it, it should look something like this. The j, the j. So এখান থেকে আসলে লাভটা কি হয়? লাভটা কি হয় আমরা একটু পরে বুঝবো। Once we consider the integration, because we'll see that for Fermionic variables, integration and differentiation are the same thing. The result you can obtain from integration will be the same thing you obtain from differentiating a function like that. There won't be any pretty formulas like the bosonic stuff. I'm still not aware of any sort of a product rule and all that thing. But for now, what you can think of right now is that there is this function of Fermionic variable. এটার ফর্ম কি হবে যদি সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবল হয়? a plus b theta আকারে কিছু হবে, where a and b belongs to some complex number, right? Complex number সেটের ভিতরে তো রিয়েল নাম্বারও পড়ে। সো আমি তোমাকে এইটুকু বলতে পারি যে if you take this, এটা লিনিয়ারলি অ্যাক্ট করবে, first এটা একটা নাম্বার, so it's just what? It's just a number and you are taking derivative with respect to what? Some Fermionic variable, ওখানে কিছু নাই, so this is just 0. And তুমি যদি আরেকটু কেয়ারফুল হতে চাও, you can do with index, but যদি সেটা না চাও, well, you are just taking derivative with respect to theta, so this is b. B is again a complex number, you can pull that out. This is just the theta of the theta. This is just 1, so this is b. Up to now, just keep this in your head. And we'll see যে আসলে এটা ইন্টিগ্রেশনের সাথে কিভাবে রিলেটেড, লাইক জাস্ট এই রেজাল্টটা একটু মাথায় রাখো, আমি দেখাচ্ছি। ওকে, আমাদের এটা ডেরিভেটিভের থেকে ইন্টিগ্রেশনটা বেশি কাজে লাগবে। সো আমরা যে ফার্মিওনিক ভ্যারিয়েবলের ইন্টিগ্রাল কনসিডার করব, লেট মি অ্যাড আ ফিউ পেজেস। ওখান থেকে আমরা দেখতে পারবো যে ইন্টিগ্রেশন করে যে রেজাল্টটা পাওয়া যায় আর ডিফারেন্সিয়েশন করে সেম রেজাল্টটাই পাওয়া যায় আসলে। হ্যাঁ, so this will be your integration of Fermionic variables. আমরা এই টাইপের ইন্টিগ্রাল কনসিডার করব যেগুলো হচ্ছে ট্রানজিশনালি ইনভ্যারিয়েন্ট। So we will consider integrals that are transitionally invariant. Transitional invariance কি বুঝো না এমন কেউ আছে? Is there anyone who doesn't understand transitional invariance? আমি Me too. Same. Okay, so let me show you what this transitional invariance is. So as a side note, consider this real variable integral f of x dx. If you make a change such that x prime is equals to x plus some a, okay, a is some constant, what do you think this result, will it alter or will it not alter? You won't be এটা able করবে না। Exactly, so this is a transitionally invariant integral. These are your transitional invariant integral. In fact, you should show this in general. The minus infinity to plus infinity f of x dx
under any translation x prime is equals to x plus k, where k belongs to some real number, এটা চেঞ্জ হয় না, এটা দেখাও। ওই যে ইনফিনিটির সাথে এ যোগ বিয়োগ করলে তো আর কিছু হচ্ছে না, সেজন্য না? জি না, জি না, ওইটা তুমি লিমিটের কথা বলতেছো, বাট এখানে অন্য একটা ব্যাপার আছে। দেখো, মানে লিমিটের সাথে ইনফিনিটি মানে তুমি তো আসলে এটারে ভাঙবা, তাই না? ভাঙা তো লিখবা মাইনাস বি টু সাম সি and then you will take the limits, right? That's how you do improper integrals. ওই দুইটা লিমিট তো নিতে হবে, এটা সাবস্টিটিউট করা লাগবে। সাবস্টিটিউটটা করো ফাংশনের ভিতরে f of x এ, তারপরে দেখো কি করা যায়। এটা করা ট্রাই করবা, দিস ইজ অ্যান এক্সারসাইজ। তোমার রেজাল্ট অল্টার হবে না। ওকে, এক্স প্রাইমের উপরে তুমি ইন্টিগ্রেশন করলে যা পাবা, এক্স এর উপরে ইন্টিগ্রেশন করলে সেটাই পাবা, provided the fact that this k belongs to some real number. So আমরা এই টাইপের ইন্টিগ্রাল গুলোই কনসিডার করব। By transitional invariance for Grassmann variables, what we mean is that there is this d theta and theta. এটাকে ইন্টিগ্রেট করলে যেটা পাওয়া যাবে, if I translate this theta with some constant theta naught, that means another Grassmann number, the result is invariant. Okay, and এখান থেকে আরেকটা ইন্টারেস্টিং রেজাল্ট ফলো করে, if you consider transitionally invariant integrals. Integration here is also, you know, a linear operation. So if you just expand out the right hand side, you will immediately see the fact that d theta theta plus d theta theta 0, right? But this is what? A constant. And these two things are the same thing. They cancel out. So what you have is d theta theta 0 is equals to 0. But this is what? A constant. A constant Fermionic number or a Grassmann number, let's say. So this implies that d theta is 0. Is this confusing? If you're confused, you should let me know, because the first time I saw it, I was very confused. Like, ট্রানজিশন ভ্যারিয়েবল দিয়ে এটা বোঝাচ্ছে যে একটা গ্রাফে যদি মনে করেন ডানে বামে নিলাম তাও ইন্টিগ্রালের কোনো চেঞ্জ হলো না। এটা তুমি কি গ্রাসম্যান ভ্যারিয়েবলের কথা বলতেছো? না, আমি ট্রানজিশনাল ইনভ্যারিয়েন্টের কথা বলছি। Transitional invariance means when you put x close to x plus a, that means you are changing every point on that curve by an amount a. It's like you are shifting the whole thing, okay? হ্যাঁ, ওই যে And intuitively তোমার ওই area under the curve টা চেঞ্জ হয় না। ও হ্যাঁ, ওয়েভের মতো, যে এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ ফিক্স থাকে যদি ওয়েভ ডানে বামে যায় গ্রাফে। মানে some kind of, yeah, x plus vt x minus vt ওইরকম। না, ওইটার সাথে এটার আমি সম্পর্ক দেখি না। আচ্ছা, let's talk about that after the class, okay? For now, let's focus on this part, that d theta is equals to 0. So আমি যেটা করলাম, এটা কি বুঝতে কারো কোনো সমস্যা আছে কিনা? It seems very obvious, but এটা কি কনফিউজিং লাগতেছে? কনফিউজিং, হ্যাঁ, আমিও কনফিউজ হয়ে গেছিলাম ফার্স্ট টাইম, আমি যখন এটা পড়ছি আমিও কনফিউজ ছিলাম, বাট ইউ নো ওভার দ্য ইয়ার্স আমি অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছি ব্যাপারটা। I have a question. সেটা হচ্ছে like facts like integral of d theta theta not equals 0, এটা আমরা like ট্রেডিশনাল নাম্বারস থেকে আমরা উঠাই নিচ্ছি না, বাট আমরা তো জানি না যে গ্রাসম্যান ভ্যারিয়েবল এভাবে কাজ করে নাকি। এটা কনস্ট্যান্ট ইন এ সেন্স দ্যাট তোমার গ্রাসম্যানের যে তুমি এখানে সাম থিটার উপর ইন্টিগ্রেট করতেছো, বুঝছো? সো তোমার এখানে ওই থিটাটা ধরো, আই ডোন্ট নো, দিস থিটা রিপ্রেজেন্ট সাম, মানে what I think of this Grassmann number, they're like Martians, okay, like the Martian Manhunter group or something like that. They're almost indivisible, like কোনটা থেকে কোনটা কি করতেছে এরকম কনফিউজ লাগে। So what I think is that তুমি যখন একটা থিটাকে ফিক্স করতেছো, সাম থিটা নট দিয়ে লিখতেছো, আমি ইচ্ছা করলে কে নট দিয়েও লিখতে পারতাম, ঠিক আছে? একটাকে থিটা দিতে পারতাম, একটাকে কে দিতে পারতাম, একটাকে সাই দিতে পারতাম, বাট দ্যাট উইল জাস্ট মেক থিংস মোর টিডিয়াস।
সো এই যে কনস্ট্যান্টটাকে ইন্টিগ্রেশনের বাইরে পুল আউট করতেছি, এটার পিছনে একটা রিজন হচ্ছে যে আমরা এই কনস্ট্যান্টটাকে নন জিরো কনস্ট্যান্ট বলতেছি, তাই না? কারণ আমি যদি তোমার একটা গ্রাসম্যান নাম্বারকে ওই গ্রাসম্যানের সেটের যে সেট বলতে ওই যে গ্রুপটা, ঠিক আছে, ওই গ্রুপের যে আইডেন্টিটি সেটাতে যোগ করো, এটা তো আসলে কোনো মিনিংফুল অ্যাডিশন না। এটা আছে সেটাই তো আছে, আমি তো আসলে ট্রানজিশন করতে চাচ্ছি, তাই না? তো এইটা হচ্ছে একটা রিজন যে তুমি যেটা বললা যে হ্যাঁ আমরা অনেকটা রিয়েল ভ্যারিয়েবলের সাথে আমরা জিনিসগুলো মিল দেখতেছি, বাট এট দ্য সেম টাইম রিয়েল ভ্যারিয়েবলে কিন্তু এই ডি থেটা বা ডিএক্স যেটাই বলো, এটা কিন্তু অলওয়েজ জিরো না। আর এখানে আরেকটা ব্যাপার খেয়াল করবা, সেটা হচ্ছে এখানে কোনো লিমিটস আমরা ইউজ করতেছি না। So that's a very confusing thing as well. যে what are we integrating over? কোনো কনস্ট্যান্ট আমরা বের করছি এই প্রসেসে, মানে হুম, আসলে কনস্ট্যান্টটাকে তো আমরা বেরই করছি, দেখো আচ্ছা হ্যাঁ মানে এটা একটা নন জিরো কনস্ট্যান্ট, হ্যাঁ। বুঝছি। তো নন জিরো কনস্ট্যান্টটাকে আমরা পুল আউট করতে পারি, বাট ইন্টিগ্রেশন তুমি যেখানে করো না কেন, ইন্টিগ্রেশন ইজ অলওয়েজ এ লিনিয়ার অপারেশন, বুঝছো? সো দ্যাটস ওয়াই আমরা ফার্স্টে এই ডিস্ট্রিবিউশনটা করতে পারছি। আমরা যে ইন্টিগ্রেশন মেজারটাকে থিটা জিরোর সাথে আমরা যে অ্যাসোসিয়েট করছি, এটা করতেই পারছি বিকজ ইন্টিগ্রেশন ইজ এ লিনিয়ার অপারেটর। ইন্টিগ্রেশন যদি তোমার অবস্থা ভেদে লিনিয়ার নন লিনিয়ার হইতো, তাহলে কিন্তু আমরা ইচ্ছা করলে এটা করতে পারতাম না সব কেসে। So yeah, but I think these are the details one needs to study in functional analysis. If you are interested, maybe ask Hasib sir about it. আমি functional analysis কখনো পড়ি নাই, so all I know are from quantum field theory books. And ওইখানে এরপরের লাইন দেখলে তোমরা আউটরিচার্জ হয়ে যাবে যে আপনি কি শুরু করছেন আজকে। So d theta is 0 for Grassmann variables. Very nice thing. Then আরেকটা ব্যাপার আছে, আমরা তো শুরু করছিলাম সাম d theta of theta দিয়ে, রাইট? এটার অ্যান্সারটা কি হবে আমরা কি জানি এটা? আমরা তো গ্রাসম্যান নাম্বারের কোনো রিপ্রেজেন্টেশনই জানি না। সো এটার অ্যান্সার যাই হোক না কেন সামথিং, আমরা এটারে নরমালাইজ করে 1 বানাই দেব। We can always normalize the integral. Okay? আচ্ছা এখন মানে একটা ফাংশনকে ডিফারেন্সিয়েট করার সময় যে প্রথমে করলেন এই যে লিনিয়ার ফাংশনটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলেন, ওটার ধরনটা তো আপনি মানে আমাদের রিয়েল কেসের মতোই ছিল, ওভাবেই তো করছেন ওই যে a প্লাস বি। সো এখন লাইক এইটা এই যে এই কেসটার জন্য কি আমরা এরকম ভাবতে পারি নাকি এই যে মানে ইন্টিগ্রেশনের ক্ষেত্রেও কি আমরা ওরকম ভাবে কিছু বলতে পারি যে থিটাকে গ্রাসম্যান ভ্যারিয়েবল দিয়ে করলে আমরা একটা কনস্ট্যান্ট ধরেন একটা কনস্ট্যান্ট প্লাস হচ্ছে থিটা স্কয়ার, সো থিটা স্কয়ার তো 0, রাইট? সো এটার রেজাল্ট হবে জাস্ট একটা কনস্ট্যান্ট গ্রাসম্যান নাম্বার, মানে ওই কনস্ট্যান্টটাকে আবার যদি আমি নরমালাইজ করি সো 1 আসে, ওরকম কি বিষয়টা আমি জানি না। না, তোমার পরের যেটা বলছো আমি ওইভাবে চিন্তা করি, কিন্তু তুমি ফার্স্টে যেটা বললা যে ডিফারেন্সিয়েশন যখন করতে গেছি, যখন আমরা ফাংশনকে পাওয়ার সিরিজে এক্সপ্যান্ড করলাম ইন টার্মস অফ গ্রাসম্যান নাম্বার, আমার স্কয়ার কিউব সব টার্মগুলো চলে গেছে বিকজ অফ ওই যে অ্যান্টি কমিউটেটর থেকে যে থিটা স্কয়ার 0 আসছে ওইটার দৌলতে, রাইট? তো এইখানে ওরকম কিছু নাই যে হ্যাঁ তুমি বলতে পারো যে আমি ইচ্ছা করলে এই টাইপের ইন্টিগ্রাল তো কনসিডার করতে পারতাম, তাই না? আমি এই টাইপের কেন করতেছি না? না না মানে আমি বলছিলাম যে ডি থিটা থিটা যদি মানে এটা যদি রিয়েল কেস হইতো কি লিখতাম হলো আমরা থিটা স্কয়ার বাই 2 প্লাস সি না। ওকে, সো থিটা স্কয়ার তো 0 আমাদের গ্রাসম্যানিয়ান কেসে, সো থাকে হচ্ছে জাস্ট একটা কনস্ট্যান্ট, সো এই কনস্ট্যান্টটাকে 1 দিচ্ছে, এটা কি এরকম আমি জানি না, নরমালাইজ করতেছে আই ডোন্ট নো, আমি এটা জানি না, বাট মানে গ্রাসম্যান নাম্বারের ক্ষেত্রে ওই ডি থিটা থিটাকে থিটা স্কয়ার লেখা যায় কিনা এটা আমি জানি না, দ্যাট ইজ সামথিং আই ডু নট নো এন্ড দ্যাট ইজ সামথিং আই হ্যাভ নেভার সিন। আচ্ছা তাহলে এটা পাচ্ছি কি আমরা? কারণ আমরা দেখো আমরা যদি এটা করতে যাইতাম পুরোপুরি রিয়েলের সাথে যদি অ্যানালগ দিতে যাইতাম, তাহলে এখানে থিটা স্কয়ার 2 প্লাস সাম কনস্ট্যান্ট লিখতাম, তাই না? তারপর আমরা আর্গুমেন্ট দিতাম যে
আমার theta square to 0 by anti-commutation, so I get a constant, and obviously I can divide this measure, right? Divide this measure and normalize this. কিন্তু এটা করলে আবার একটা ঝামেলা আছে। এটা করলে কি ঝামেলা আছে? এই যে কিছুক্ষণ আগে আমরা কি দেখলাম যে d theta is equals to what? 0, তাই না? এই প্রপার্টিটা ভায়োলেটেড হয়ে যেতেছে, কারণ আমরা যদি রিয়েলের সাথে পুরোপুরি অ্যানালগ দেই তাহলে আমি d theta কে কি লিখতে পারি? ইন্টিগ্রেশন অফ d theta কে থিটা প্লাস কনস্ট্যান্ট লিখতে পারি না? কিন্তু এটা তো অলরেডি 0। আচ্ছা, সো এটা violated হয়ে যায়। সো হোয়াট আই নো ইজ দ্যাট গ্রাসম্যানের ভ্যারিয়েবলের অবভিয়াসলি হায়ার অর্ডার গুলা কাজ করে না, বিকজ দে দেমসেলস আর 0, অ্যান্ড এটাকে যে 1 করা হয়েছে এটা জাস্ট একটা নর্মালাইজেশন কনভেনশন, যে এখানে দেয়ার উইল বি সামথিং, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ সাম কনস্ট্যান্ট, অ্যান্ড ইউ ক্যান নর্মালাইজ দিস অ্যান্ড মেক ইট 1। দ্যাটস হোয়াট আই নো আর কি। বুঝতে পারছো? And I think in general you can say যে এখানে যে constant actually আসবে সেটা একটা আসলে একটা Grassmann number, that is some constant Grassmann number. So এই লেকচার নোটস গুলোতে বলা আছে যে আমরা ইন্টিগ্রেশন যখন লিখি এইভাবে আমরা আসলে মিন করি যে পুরা -ইনফিনিটি টু +ইনফিনিটি, or so to say যে এটা আসলে পুরা স্পেসটার উপরে আমরা ইন্টিগ্রেশনটা নিতেছি। হ্যাঁ, I think someone is here. Okay. সাইফের তো পারমিশন লাগার কথা না। I don't know. That's weird. Saif, did you got disconnected? Yeah, just a sudden disconnection in my network. আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হয়, happens to the best of us. না, তোমার পারমিশন লাগছে, আমি তো জিজ্ঞেস করলাম যে এটা তো তোমাকে অ্যাড করা আছে, none of you should need permission আর কি। So I thought maybe my calendar was broken. আইফোনিক ভদ্র এই কারণে পারমিশন চাচ্ছে। No, I think because it's 6:45 and the meeting time is over, it should no permission. Different account, as far as I can tell. আচ্ছা, আমি তো কন্টিনিউ করতেছি, সো কারো তো কোনো প্রবলেম নাই, রাইট? মানে আমি তো আজকে স্টার্ট করছি একটু লেটে, সরি অ্যাবাউট দ্যাট। সো শুড আই কন্টিনিউ? Yeah, I'm fine with that. Everyone else? এখনো পর্যন্ত কনফিউজড যা যা দেখছি তার। Yeah, I mean আমিও কনফিউজ, ঠিক আছে, এটা ফার্স্ট টাইম দেখলে কনফিউজ লাগাটা স্বাভাবিক, বাট এই ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে ইউ গেট ইউজড টু ইট। But again, if you want a very rigorous explanation, I think you should discuss with Hasib sir in his algebraic topology class. And after the class, just drop in his discussion session, because I was talking to him the other day. And okay, ঠিক আছে, এটা ক্লাসের পরে এটা নিয়ে কথা বলি, ওকে? আমরা রেকর্ডিং এর লেন্থ বাড়াই দিচ্ছি শুধু। Okay, so this is a normalization convention for Fermionic variables, except that for now the next thing we want to do is that, okay, আমরা Grassmann variable এর কিছু জিনিসপত্র দেখলাম ইন্টিগ্রেশন করার ক্ষেত্রে। এখন আমরা কি করতে পারি? আমরা একটা ইন্টিগ্রাল করতে পারি sum f of theta, right? এটা আমরা করতে চাই, and we already know how f of theta looks in terms of Grassmann variables. So we write d theta a plus b theta, right? Integration is a linear operation. A is just a complex number, b is just a complex number. This is d theta of theta. This is what? 1. And a is just a complex number, so we can pull a out of the integration, like here. And d theta is 0. So the result is b, which is the similar thing, or so to say the same thing, if you differentiated f of theta with respect to theta. So ultimately f of theta d theta is equals to b is equals to this guy. So for Fermionic variables, integration and differentiation, they give you the same result, which is even more confusing. Okay, I think someone typed something. God. Okay. আমি দেখতেছি, বাট কি দেখতেছি কিছু বুঝতেছি না। Actually, it's fine. You will get used to it. Don't worry about it. Okay. Just don't worry about it. And যখন Fermionic integration করব তখন কিছুটা হয়তো বা একটু মনে হবে যে না, যা করছি একটু ইউজফুল ছিল আসলে।
স্যার আমার ভ্যারিয়েবল নিয়ে কিছু প্রশ্ন আছে। Is it related with the Grassmann variables? ইয়েস। Okay. এটা কি মানে বোসন মানে ফার্মিয়ন আর বোসন কি এই দুইটা ভ্যারিয়েবলের ক্রিয়েটর? মানে এটা কোথা থেকে আসলে, এটা কোনোদিন দেখিনি। আচ্ছা, এটা একটু not a technical thing. Let's talk about it, after the recording, okay? আমাকে একটু রিমাইন্ডার দিও। ওকে। তুমি এই দুইটা ভ্যারিয়েবল ইউজ করতে পারো to describe the two particles that you see in nature, bosons and fermions. ওটা আমরা পরে দেখবো। আজকে এগুলো these are just all background stuff. তো ওইটা আমি তোমাকে একটু পরে বুঝাচ্ছি after we are almost done. আমাদের এবার বেশি বাকি নাই। So I want to finish the whole integration part today. So yeah, so fermionic variable এর ক্ষেত্রে the integration and the differentiation, they give you the same answer. So this is a bit weird. Okay, and this is what I call an amazing feature, because differentiation is far more easier than integrations. So এখন আমরা যেটা করব, আমরা সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবল নিয়ে ইন্টিগ্রেশন গুলো দেখলাম, এখন আমরা মাল্টি ভ্যারিয়েবল গুলো দেখব একটু। So this is a multivariable case. For multivariable case আমরা ইন্টিগ্রেশন মেজার যেটা লিখব সেটা এইভাবে লিখব, dn of theta. Let's say n সংখ্যক Grassmann variables আছে, and for this you'll have this dn d of theta n minus 1, then you have d of theta n minus 2, but I didn't write that, and ultimately you'll have this d of theta of 1. And notice that this ordering is very important. Okay, obviously it doesn't have to be like this. You can always choose d theta 1 to be at the top, that means over here, and you can go on, but once you choose the order you have to stay with that ordering, because these variables they anti-commute. So if you don't maintain the order, you will probably get a minus sign that's not supposed to be there, or miss a minus sign that's supposed to be there. So for this ordering you can obviously again check that d theta I d theta j plus d theta j d theta I is equals to 0. This is just a footnote for your information. And now we want to consider an integral of a multivariable function that contains Grassmann numbers as follows. I'm giving theta bar to denote that this is in fact a multivariable function. And let me write down the result first. This is just epsilon I1, I2, I3, I of n, a of I1, a of I2, a of in. And this weird epsilon thing over here is called the Levi-Civita symbol, or you can call it totally antisymmetric symbol. This is just the result, but you can actually derive it. Okay, and I'll show you how. So let me just explain briefly what this epsilon means, the Levi-Civita thing. Let's say you have something like this, epsilon 1 to 3. If you denote this as 1, then you switch these two indices 1 and 2, epsilon 2, 1, 3, you'll get a minus 1. Okay, so in that sense this is equals to minus epsilon 1 to 3. So whenever whenever you switch two indices to adjacent indices, you pick up a minus sign, and that's why it's called a totally antisymmetric symbol. Guys, can we start 5 minutes later, because like অনেক বেশি noise হইতেছে. All right, let me mute myself.
সরি অ্যাবাউট দ্যাট। এখানে প্রচুর কান ফাটানো আওয়াজ হয় পুরা। আমার বাসা একদম মসজিদের পাশে, সো okay. So as I was saying, this is called an antisymmetric tensor or the Levi-Civita tensor. But why is it a tensor? That's another discussion. But for now, this is what you should know, that if you have two indices that live side by side with each other, and if you exchange them, you pick up a minus sign. Okay. And if any of the two indices are, same, let's say something like epsilon 1 1 2, this is easily 0. You can show this because if you exchange these two, this is 1 1 2 is equals to epsilon minus 1 1 2, and from this relation you can say, oh, there is a minus sign, and it's the same thing. It's like saying x is equals to minus x, and this is 0. Okay, for now, keep this in mind, and when we discuss tensors, we will see some stuffs about this epsilon thing as well. And I think if you have done some QM or angular momentum algebra or some group theory SU2, SO3, you already know that epsilon ijk, this is some antisymmetric or a structure constant thing that comes from the algebra, the Lie algebra. Can you guys hear me, by the way? Yeah. Yes. Okay, great. So a result আসলো কিভাবে? Well, it comes from the fact that তুমি যখন এই f of theta barটাকে expand করো, it should contain what? Let's say n Grassmann variables, right? Naki? Obviously, you are taking a measure on n Grassmann variables or n Fermionic variables. So ওইটার বেশি তো তুমি করতে পারবা না। ওইটার বেশি করতে গেলে think of this, okay? d theta 1, let's say some theta 1, d theta 2, theta 2, and there is this d theta 3. এটা সমান সমান কত হবে? What do you think? তোমার এখানে ইন্টিগ্রেশন মেজারে হচ্ছে তিনটা ভ্যারিয়েবলের মেজার আছে, দ্যাট ইজ d theta 1, d theta 2, d theta 3. বাট তোমার ফাংশন যেটা, সেটা ধরো এমন কিছু একটা ছিল যে theta 1 টাইমস theta 2 ছিল। ওকে, এখন এইটার রেজাল্টটা কত হবে? 0, এক্স্যাক্টলি। তার মানে তুমি ইমিডিয়েটলি রিয়েলাইজ করতে পারো যে তোমার মেজারে আছে n সংখ্যক ভ্যারিয়েবল। তোমার ফাংশনে যদি কোনোভাবে n সংখ্যকের কম থাকে, তাহলে ওটা কি হবে? ওটা 0 হয়ে যাবে obviously. So to produce some results, এটাও this guy should contain n variables as well, and this is what we did. এগুলো আরো ডিটেলস আমি সব হোমওয়ার্কে রেডি করতেছি স্টেপ বাই স্টেপ। সো এগুলার তোমাদের ফার্স্ট উইকে হোমওয়ার্কে যাবে। দেয়ার উইল বি a huge portion of Fermionic stuffs there. I hope you guys enjoy it. আমি হেল্প করব, বাট কারণ এই ডিটেলসগুলো দেখাতে গেলে আমাদের আরো 2 সপ্তাহ লাগা যাবে। I thought it's a good idea to just put them in the homework. So this epsilon thing comes from the fact that, okay, who's there? So this epsilon thing comes from the fact that this dn of theta I1, theta I2, theta I of n can be written as epsilon I1, epsilon I2, epsilon I3, I of n, and epsilon I1. Let's say we are taking this I to be 1, since this I is the same thing. This 1, 2, 3, n is equals to 1. Okay, because তুমি যে এই ফাংশনটাকে এক্সপ্যান্ড করবা f of theta bar, সেটার একমাত্র কন্ট্রিবিউশন আসবে হচ্ছে তোমার লাস্ট টার্মটা থেকে। এন্ড এই যে রেজাল্ট এপসাইলন, এইটা আসে হচ্ছে গিয়ে তোমার যে থিটা গুলো অ্যান্টি কমিউট করে,
ওই ফ্যাক্টটা থেকে। যে তুমি যখন এই দুইটা থিটা অ্যান্টি কমিট করাচ্ছ বা এই দুইটা যদি এক্সচেঞ্জ করে ইউ পিক আপ আ মাইনাস সাইন, রাইট? পাশাপাশি এক্সচেঞ্জ করলে, সো ওই জিনিসটাকে আমরা এপসাইলন দিয়ে লিখছি আর কি, এই টোটাল জিনিসটাকে। ডোন্ট ওয়ারি, ইট উইল বি ইন ইওর হোমওয়ার্ক, সো ইউ উইল বি এবল টু সি যে আসলে ডিটেলসগুলো কিভাবে ওয়ার্কআউট করে। Okay, then let me present another result. It can also be shown that the n of theta, dt of theta I, f of theta bar, that means a multivariable thing, this goes to 0. এটাও আমি হোমওয়ার্কে দিব, এটাও হোমওয়ার্ক প্রবলেম আছে, এটা অনেক ইজি। Can anyone tell me why this is 0? What do you think from what you have seen so far? Because integration and differentiation একই জিনিস হয় এজন্য। না, এটা তো মাল্টিভেরিয়েবল কেস, সো আচ্ছা, মানে তোমার মাল্টিভেরিয়েবলে, আচ্ছা না আমি এটা অ্যানসার বলবো না, দিস উইল বি ইন ইওর হোমওয়ার্ক, ওকে, এন্ড ইটস এ রিয়েলি ইজি প্রবলেম। আচ্ছা, তাহলে আর একটু চিন্তা করে দেখুন। Yeah, it's pretty easy, trust me on that. From what you have seen, you should be able to answer it. Huh? Like what we are discussing today, that should be good enough, to answer this thing. First of all, you are differentiating something. You're differentiating what? A function, and then you are integrating it. Okay, so এটা হোমওয়ার্কে থাকবে, and if you get stuck then I'll help you, but not today. I'm not going to reveal the আচ্ছা answer today. ভাই বুঝছি। আচ্ছা হ্যাঁ, বুঝলে চুপ থাকো, ওকে, স্পয়লার দিও না। So okay, so yeah, don't give spoilers to others, huh? So I think this will probably be the last thing, right? I think so, yeah. This will probably be the last thing, and this is the topic of change of variables. Change of variables in the fermionic case. So আমরা একটা চেঞ্জ অফ ভ্যারিয়েবল করতে পারি যদি আমরা সাম থিটা i প্রাইম ইজ ইকুয়ালস টু সাম ai j থিটা j লিখি। এখন ai j টা কি? ওয়েল, Osborne said it's a n cross n matrix. So if it's a matrix, then তখন আবার কোশ্চেন আসতে পারে, if it's a matrix তাহলে আমি গ্রাসম্যান নাম্বারগুলোকে একটা কলাম ভেক্টরের মতো চিন্তা করতে পারি কিনা? ওয়েল, করতে পারি যদি আমরা ডিরাক ফিল্ড নিয়ে চিন্তা করি। When we represent the Dirac fields, or the fermionic oscillators or the fermionic particles, if you are familiar with them, you know যে তাদের যে স্টেট গুলো আছে, they come in terms of column vectors. So এইখানে the discussion that I'm doing right now, it's actually taken out of a QFT book. So that's why আমরা এটাকে n cross n matrix বলতেছি, but I don't think in general this should be the case, because if you draw some mathematical abstraction and you don't care about the Dirac particles or the fermions, this should be an entirely different discussion. So that's why I'd like to emphasize that we are seeing things from QFT perspective, QFT or QM perspective, whatever. So আমি এই কারণেই এই কশনটা তোমাদের দিয়ে দিলাম যে don't think of Grassmann numbers as column vectors unless you are saying, oh, I'm going to represent the Dirac particles and stuff like that. তখন এটাকে আমরা একটা n cross n matrix বলতে পারি, কারণ ওদের যে ওয়েভ ফাংশনগুলো or so to say the স্টেটগুলো থাকে সেগুলোর রিপ্রেজেন্টেশন কলাম ভেক্টরে করা যায়। তোমরা দেখবা হয়তো অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম অ্যালজেব্রা করলেই দেখবা spin angular momentum, ওইটা তোমার column vector terms আসতেছে। Oh my god, I'm low on charge. Okay guys, so let's not waste any more time and get this done. So this is how our change of variable things will work. This is a n cross n matrix. Again, this a of ij's are just components, so n cross n matrix. So এটা আমরা imply করতে চাই, আমরা ইন্টিগ্রেশনে চেঞ্জ অফ ভ্যারিয়েবলস করি, so that's why we want to imply it. And to do that, let's consider this first.
If you do this, you can write this thing as a1 2 dot 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 n, some a1 of I. Again, these are just components of this matrix, this aij matrix, that is, allowing you to change your variables, taking you from one basis to another. All of this will be in your homework, so don't worry, you won't miss a single detail. One theta I of n, like this. Okay. Now, well, we can use the result above, that is this result, and we can put that over here. If we do that, this will be a1 2 dot 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 n. This will be our epsilon I1, epsilon I2 dot 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 dot. Sorry, not epsilon I2. What the hell am I writing? It should be I2 dot 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 I of n. And then we have this components of the matrix itself. And again, I'm going to use another definition which will probably, be clear to you after you read some tensor algebra. This is a determinant. This, in fact, is the determinant of the matrix A. If you recall, the determinant itself is an antisymmetric product, and maybe some of you did 2 or 3 under me, and maybe once I talked about it, like, yeah, you can write a determinant like this. For reference, go to RBH or wait for like 2 weeks, then we'll get into that as well. So for now, just accept it that this is the determinant of A. Okay, so we can write this thing as determinant of A times a1 2 dot 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 n. But what is a1 2 dot 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 n? Anyone has any idea? চেঞ্জ অফ ভ্যারিয়েবল না করে যে ইন্টিগ্রালটা পাই। Exactly. Determinant of A, this is your d theta n. এটা কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখছি, রাইট? এটা আমরা করতে পারি। So change of variable না করলে যেটা পাইতাম, that's what we get over here. Okay, that's good. So this is one result যেটা আমাদের একটু পরে কাজে লাগবে। এখানে কিন্তু পুরোপুরি চেঞ্জ অফ ভ্যারিয়েবল হয় না। ইফ ইউ গাইস নোটিস দ্যাট মেজারগুলো কিন্তু সেমই আছে। দেখো লেফট হ্যান্ড সাইডে মেজারটা থিটায় আছে, বাট ফাংশনটা a অফ থিটাতে আছে। আচ্ছা, এখানে লাইক n ফ্যাক্টোরিয়ালটার কি হবে? n ফ্যাক্টোরিয়াল ওই যে যেগুলো ছিল না, ওই যে তুমি ফার্স্টে কি বলছিলা যে আমরা অ্যাবজর্ব করাইতে পারি কিনা, এই a1 টু ডট 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 n এর ভিতরে n ফ্যাক্টোরিয়ালটা অ্যাবজর্ব করানো আছে। ও, বুঝতে পারছো? ওইটার সাথে অ্যাবজর্ব করে এইভাবে লেখে আর কি। তুমিও ইচ্ছা করলে n ফ্যাক্টোরিয়াল রেখেও করতে পারো, মানে আই থিঙ্ক এটা রাইটার টু রাইটার নোটেশন ভ্যারি করে। আমি অসবর্নেরটা ফলো করছিলাম, সো অসবর্ন এটা করছিল আর কি। মানে এন্ড রেজাল্ট সেমই, যে তুমি আসলে ইন্টিগ্রালের টার্মসে রাখতেছো। ওকে, সো এখন আমরা হচ্ছে যে যেটা করতে চাই, এখন আমরা আরেকটা জিনিস কনসিডার করতে চাই, যে আমরা দেখলাম যে এরকম কিছু একটা আসছে, এখন আমরা মেজারের চেঞ্জটা দেখতে চাই। আমরা তো তোমার এই ফাংশনের ভিতরে ভ্যারিয়েবলের চেঞ্জের জন্য যা হইলো সেটা আমরা দেখলাম। নাও উই ওয়ান্ট টু সি দ্য চেঞ্জ ইন দ্য মেজার ইটসেলফ। সো আন্ডার দ্য চেঞ্জ অফ ভ্যারিয়েবল উই রাইট দ্য মেজার। হ্যালো, আমার একটা প্রশ্ন আছে আর কি। এখানে নোটেশন একটু মনে হয় প্রবলেম আছে, এখানে একটু উপরে ওঠা যাবে একটু? এই যে a1i, হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে a1i ডট 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 a ni অফ n, মানে এটা কি i অফ n হবে নাকি জাস্ট ni হবে? মানে ni এর শেষে আরেকটা, মানে ni এর নিচে আরেকটা স্ক্রিপ্ট দেওয়া আছে যে n, এটা কেন? এক নাম্বার রো, i নাম্বার কলাম, সামথিং লাইক দ্যাট। হ্যাঁ, বাট একেবারে লাস্ট, হ্যাঁ লাস্ট এন্ট্রিটা a ni অফ n। Oh, মানে what you're saying is there should be a 1 over there, right? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, Something like this. হ্যাঁ এমন কি কিছু? Okay. It's a confusing notation. Some people write it just 1, then there is this j k l like that. Yeah, there should be a 1 over there. Okay. Anything else? Anyone? Should I continue? Yeah. Okay.
সো আমরা মেজারে চেঞ্জটা দেখতে চাই। আমাদের চেঞ্জ অফ ভ্যারিয়েবল যদি আমরা মেজারে ইমপ্লাই করি, দেন it should be something like this, right? মানে theta prime is what? It's taking theta and there is this a. যে ম্যাট্রিক্সটা আমাদের চেঞ্জ অফ ভ্যারিয়েবল করার গেটওয়ে বানায় দিচ্ছে and stuff like that. So এটা করার পর একটা রেজাল্ট আসবে, and this is where the distinction between bosonic and fermionic variables comes in. এটা দেখতে অলমোস্ট তোমার জ্যাকোবিয়ানের মতো লাগতেছে না? ফর এক্সাম্পল, ইফ ইউ কনসিডার দিস থিটা টু বি এ বসনিক ভ্যারিয়েবল, এটা কি হইতো? একটা ডিটারমিনেন্ট অফ এ আসতো না সামনে, লাইক এক্স প্রাইম গোজ টু ল্যামডা এক্স সাপোজ, তাই না? তাহলে ডিএক্স প্রাইম কত আসতো? ডিটারমিনেন্ট অফ সাম ল্যামডা, তারপর ডিএক্স আসতো না? আর যদি এন ডিমেনশনে করো তাহলে এটা আসতো। এটাকে আমরা জ্যাকোবিয়ান বলতাম না, আর ইয়াকোবিয়ান বলতাম, whatever you want to say. অর্ডিনারি ভ্যারিয়েবলস জ্যাকোবিয়ান তো সবাই দেখছো নাকি চেঞ্জ অফ ভ্যারিয়েবলস? হ্যাঁ, কিন্তু ফার্মিয়নিক কেসে এটার ইনভার্সটা আসে। There should be a determinant, but it comes as an inverse form, like determinant of a inverse 1 pn of theta. Again, this will be in your homework. So এটা আমি রেজাল্টটা দেখালাম এই কারণে, বিকজ এই রেজাল্টটাই তোমাকে বলে আসলে যে ফার্মিয়নিক আর বোসনিক ভ্যারিয়েবলস they're different আর কি। Apart from all those commutating and anti-commutating stuff, this is another thing that distinguishes these two things. এবং এটা বেশ একটা শার্প কনস্ট্যান্ট ড্র করে আসলে দুইটার ভিতরে। অ্যান্ড এই যে রেজাল্টগুলো তোমরা দেখতেছো, স্পেশালি দ্য অ্যান্টি কমিটিং ওয়ান, দিস ইজ দ্য রিজন বিহাইন্ড পলিজ এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল অ্যাজ ওয়েল। যে দুইটা ফার্মিয়ন একই স্টেটে থাকতে পারে না, দে ক্যানট অকুপাই দ্য সেম স্টেট, stuff like that. So yeah. I have a question. Yeah. With the bosonic and fermionic things, variables, is there any relationship with contravariant and covariant indices? Because I saw that No. the The deltas are covariant of and different contravariant. indices. Well, I don't know, like covariant and contravariant indices. মানে আপনি যে Usually you ডেল্টাটা should- লিখছিলেন হ্যাঁ, সেখানে একটা ডেল্টা একটা আইজে উপরে নিচে লেখছে আর একটা ইয়াতে লেখছে। সেটা এখন গসিয়ান গ্রাসম্যানের ক্ষেত্রে তো আমি যে কয়টা দেখছি সফর, গ্রাসম্যান ভ্যারিয়েবল গুলো যেই স্পেসে থাকে, দ্যাটস different to your regular space time. So if I consider them as a vector space, তখন আমার আসলে ওই কোভ্যারিয়েন্ট আর কন্ট্রাভ্যারিয়েন্ট করা লাগে না, বিকজ দোজ আর ফ্ল্যাট। আর বোসনিকের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত ওইটা করি, বিকজ যখন আমরা বোসনিক ভ্যারিয়েবল ডিল করি ওগুলো দিয়ে তো আমরা রেগুলার স্পেস টাইম কোঅর্ডিনেট ডিল রিপ্রেজেন্ট করি, সো তখন আমাদের এটা ডিস্টিংগুইশ করা লাগে। বাট when you go to quantum field theory, I think what you will see is that some writers always maintain this one upstairs one downstairs, and some people don't, because p-naught the space-টা আলাদা একটা, that's another vector space. But I do not know if you're considering p-naughts in curved space-time and all that. But it's a good practice to, আমি এটা এখানে করি নাই, like তুমি একটা upstairs এ দিতে পারো, একটা downstairs এ দিতে পারো, that's a good practice. Yeah, that's a good practice. মানে দ্যাটস নট জেনারেল, কিন্তু ফ্ল্যাট স্পেস হলে তাহলে ওগুলো একসাথে লেখা যায়। মানে কোভ্যারিয়েন্ট আর কন্ট্রাভ্যারিয়েন্ট is just a way of doing things, okay? Yeah. Yeah. ঠিক আছে, আমি তো ওইটা দেখতে পারি, আমার মনে নাই এই মুহূর্তে, আমি প্রেসক্রিন দেখে তোমাকে জানাইতে পারবো যে এটার আসলে কোনো আলাদা ইয়ে আছে কিনা, বাট ফ্রম হোয়াট আই নো ইট রিয়েলি ডাজন্ট ম্যাটার আসলে। Okay, so this is another result again. Maybe এটা আমি ইয়েতে দিয়ে দিব, homework. So you might get annoyed with the homeworks, but trust me, they're worth it if you have if you put some time, because if I am to show all the details in the class, I would never be able to finish all these things. So the last thing I want to discuss today is Cosine integrals.
for the fermionic ones. And this will be the last thing. After that, we'll move to path integrals from next Thursday, and then we'll dive into topology and all those stuffs. So the integral that we're considering for Gaussian integrals for the fermionic variables looks something like this: e to the power, sorry, there shouldn't be a minus, it's just 1/2 aij theta I theta j, where aij is equals to aji, which means that it's a antisymmetric matrix, and the half comes to compensate the overcounting. So এইটা হচ্ছে আমরা করতে চাই, ওকে? এন্ড এটা করার জন্য আমরা যেটা করব, আমরা এই এক্সপোনেনশিয়ালটাকে এক্সপ্যান্ড করব। সো হোয়াট ডু ইউ গাইস থিংক? এটা যদি আমরা এক্সপ্যান্ড করি, তারপরে যদি আমরা ইন্টিগ্রেট করা শুরু করি, কি হবে? এন্ড ইউ ক্যান অ্যাজিউম যে তুমি এটা রিয়েল ভ্যারিয়েবলের মতো এক্সপ্যান্ড করতে পারো, ওকে? আমরা ফেস হিস্ট্রি আমরা এটা ইচ্ছা করতে পারি, who's gonna stop us or something like that. So what I'm saying is you can do this: someone half aij theta I theta j plus 1/2 aij theta I theta j, but there should be, instead of giving square, it's a good practice to use different indices. So you should do something like this: aij theta I theta j kl theta k theta l, and there should be another 1/2 and another 1/2 factorial, and so on. So if you do this, if you do the integral, and this will be in homework as well. This is homework. Trust me, the homework is gonna be significantly big. দুইটা হাফ কেন? দুইটা হাফ কেন? একটা হাফ আসতেছে তোমার a of I, যে তোমার তো একই টার্ম না, এখানে একটা হাফ আছে না, একটা আসতেছে 1/2 ফ্যাক্টোরিয়াল, হ্যাঁ, আরেকটা হাফ আসতেছে এখান থেকে, আরেকটা হাফ আসতেছে এই টার্মটা থেকে। তো আমি সবগুলোকে সামনে লিখছি, বুঝতে পারছো? হাফ আসলে তিনটা, আর একটা 2 ফ্যাক্টোরিয়াল আছে আর কি, হ্যাঁ, 2 ফ্যাক্টরিয়াল ছাড়া বাকি দুটোর সোর্স। বাকি দুইটা তুমি কেমনে লিখবে? তুমি পুরাটাকে মানে think of it like this: you are multiplying these terms twice, right? আচ্ছা, হ্যাঁ, but তোমার ইনডেক্স গুলো ডিফারেন্ট হবে because there is a implicit sum on these things. ওই জন্য সামেশন নোটেশনটা একটু দেখতে বলছিলাম, যে যাতে এইসব জায়গায় তোমরা কনফিউজ না হয়ে যাও আর কি। আর বোজনের ক্ষেত্রে কি করতাম? বোজনের ক্ষেত্রে ফাইনাইট ডাইমেনশনে দেখো যে বোজনের সাথে কন্ট্রাস্টটা ছিল হচ্ছে যে বোজনে এই পাশে একটা ছিল লাইক ওভার হিয়ার, মাঝখানে ম্যাট্রিক্সটা থাকতো, তারপর আরেকটা থাকতো। কারণ ফাইনাইট ডাইমেনশনাল কেসে ওগুলাকে তুমি কলাম ভেক্টর, ম্যাট্রিক্স এন্ড কলাম ভেক্টর দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারতাম। ওকে, সো কামিং ব্যাক টু দ্য ফার্মিওনিক থিং, আমি তোমাদেরকে এটা ডিটেইল ওয়ার্কআউট করতে দিব, like this line, okay? And if you do that, you will get the following result: 1/2 to the power, let's say index কি দিব, কোনটা দিলে তোমরা বুঝবা, to the power n times n factorial, since there are n variables. This is just epsilon I1 I2 I of n, a of I1 I2 I of n. এইটা হচ্ছে কি তোমাদের রেজাল্ট আসবে। This is the result, and এটার একটা শর্ট ফর্ম আছে, it's called a Puffian. PF for Puffian. But this is a thing, like এই স্টেপ থেকে এই স্টেপে, এটা তোমাদের হোমওয়ার্কে থাকবে। and it's pretty easy আসলে, এটা তুমি দেখলে বুঝবা। আচ্ছা, একটা নোটেশন একটু কনফিউশন আছে যে এই
AI1 to IN বেসিক্যালি এটা কি? এটা কি? What do you think? মানে আপনি কি এটা ম্যাট্রিক্সটা না। If you are thinking that this is আচ্ছা the matrix thing, হ্যাঁ নোটেশনটা একটু কনফিউজিং কারণ আমি উপরে AI যে লিখছি। সো এখন যখন তুমি দেখতেছো যে এটা আবার কি আসলো, লাইক এর সাথে এতগুলো ইন্ডেক্স কেন? হ্যাঁ, বাট ইটস নট দ্য ম্যাট্রিক্স। ওকে, আচ্ছা, let me get rid of this A instead of write this as some calligraphic errors. And এটা মানে হচ্ছে একটা পারফেক্ট। এটা দিয়ে কি বোঝানো হইতেছে? এটা বললে তো তোমার হোমওয়ার্কের অ্যান্সার বলাতে হবে। তুমি এটা করো, ইন্টিগ্রেশন গুলা দেখো, লাস্টের টার্মটাতে যাও, তার আগের টার্মটাতে যাও, দেখো কি কি থাকে। আচ্ছা You know, you are expanding an exponential that is coming in terms of the Fermionic variables, right? And Fermionic variables এর আগে কি থাকে? তারপর আবার এখানে সামেশনও আছে। সো এই জন্যই বলতেছি যে লাইক এই স্টেপ থেকে এই স্টেপে যাওয়া, ইউ নিড টু ডু সাম স্টাফ। এন্ড আমি তোমাদের এটা হোমওয়ার্কে দিয়ে দিব। এন্ড এখান থেকে রেজাল্টটা খুবই অবসকিউর লাগতে পারে যে এটা কি আসলো, এটার মিনিংটা কি, এটার কি কোনো আদেও রিলেশন আছে নাকি, এবং পাফাফিয়ান অফ এ বলতেছি আমরা। হ্যাঁ, মানে এটা আসলে এই ম্যাট্রিক্সের সাথে কোনোভাবে রিলেটেড, এটুকু আমরা বুঝতে পারতেছি। এন্ড দ্য রেজাল্ট ইজ a Pufferfian of A. This is actually equals to plus minus square root over determinant of A. This is also an homework. এগুলো আমি সবগুলা ব্রেক ডাউন করে দিব, লাইক আমি তোমাদের স্টেপগুলো বলে দিব, and in the homework you will just need to compute these things. Like all the steps will be broken down, so don't worry about that. And এই যে রেজাল্টগুলো আমরা দেখলাম আজকে সোফার, মোস্টলি রেজাল্টগুলোই দেখা হয়েছে, ইন ডেপথ ডিটেল দু একটা আছে, বাট এই রেজাল্টগুলো আমাদের লাগবে when we deal with the Dirac field quantization in details. আমি হয়তোবা লেকচারের ডিটেলস দেখাবো না, বিকজ ইফ আই হ্যাভ টু ডু দ্যাট দেন এটা শেষ করতে আরো 2 মাস লাগবে আমার। So this is where today's lecture end. If you have any more questions you can ask. আমার মাথা নষ্ট হয়ে যেতেছে, কোশ্চেন নাই আপাতত। আচ্ছা, it's fine. আমার এগুলো আবার দেখতে হবে, করতে হবে, তাহলে কোশ্চেন আসবে হোপফুলি। Okay, anyone else? Are there any books that you would recommend to go a little bit more in depth into it? Okay, so you want to do path integrals or No, just like look at what was covered in this. Okay, let me stop recording first. It's gonna get very lengthy.